online course of learning through hands-on activity under mandatory credit courses for award of BSc degree, Savitribai Phule, Pune University. Here, provision is given under mandatory credit courses in Group 6 for participation in summer school program, short-term course, not less than 1 week duration for 3 credits. Teachers are requested to suggest your ideas. We can add these ideas on website so that all students can perform this activity for 3 credits. One such example is given to conduct 1 week online course of learning through hands-on activity. Hands-on activity is nothing but do it yourself. First we will see short video that we have conducted for school students with the help of college volunteer. First we train our college volunteers, and with the help of college volunteers we have conducted this activity for school students, that is hands-on activity or do it yourself. Let us see small video. Learn physics entertainment way through hands-on activities with state-of-the-art software tools. Concept learning is the heart of understanding physics. Do it yourself, that is, hands-on activity, is one of the best methods to learn and understand the concepts. With the help of computer-assisted instructional material, one can perform hands-on activity independently, anytime, any place. Therefore, our aim is to design and develop computer-assisted instructional material for hands-on activity to understand the concepts using state-of-the-art software tools. Learning is effective only when the students are engaged in the hands-on activity. After performing such activity, the curiosity of students increases and the students themselves try to find the explanation for the result of the experiment. Thus, the effective learning takes place. To conduct such activities, there is no need to set up big laboratory with expensive apparatus. Nowadays, the computers, smartphones are readily available even in the remotest places so that students can perform such activities by watching the interactive videos, simulations and animations. त्यानंतर आम्ही आरवाके कॉलेजमध्ये सायन्स फोरमतर्फे बरेचसे प्रोग्राम्स घेतले. त्याचे काही पेपर कटआउट्स व फोटो इथे दाखवले आहेत. व्हॉलंटियर्सला ट्रेन करून घेतलेल्या वर्गांमुळे फिजिक्समध्ये झालेला विद्यार्थ्यांचा प्रोग्रेस रिपोर्ट इथे दाखवला आहे. साधारण 13-14 सालापासून फिजिक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स करता एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटी म्हणून त्यांच्या सिलेबसमध्ये 4 प्रॅक्टिकल्स ॲड झाले होते. त्या संदर्भात आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांना सहभागी करून दरवर्षी हॉबी क्लासेस राबवले. त्यामुळे झालेला प्रोग्रेस रिपोर्ट आपण पाहत आहात. हँड्स ऑन ॲक्टिव्हिटीतर्फे विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी निर्माण होत असावी. यावर्षीचा रिझल्ट आपणा सर्वांनाच माहिती आहे. 17-18 सालामध्ये FYBSCची डिव्हिजन ए आणि डिव्हिजन बी झाल्यानंतर हा वर्ग डिव्हिजन ए करताच राबवला गेला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या रिझल्टमध्ये असलेली तफावत इथे दिसत आहे. फिजिक्स पेपर 1 डिव्हिजन बीचा रिझल्ट 28%, डिव्हिजन एचा रिझल्ट 62%. तसंच पेपर 2 33%, 67% आणि प्रॅक्टिकलमध्ये 66%, 88%. त्यानंतर सायन्स एक्झिबिशन 1 महिन्याकरता आम्ही सर्व कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांकरता राबवले. 450 विद्यार्थ्यांनी स्वतःचे एक्झिबिट्स बनवून एक्झिबिशनमध्ये सहभाग घेतला. त्याचं इनॉग्रेशन डॉक्टर कान्हेरे सर करत आहेत. त्या एक्झिबिशनचे काही दृश्य इथे दाखवले आहेत. श्रमचिंतन बागेमध्ये ही ॲक्टिव्हिटी 1 महिन्याकरता चालली होती. विद्यार्थी डेमोज देत आहेत. त्याचा रिपोर्ट पेपरमध्ये आला होता. अ न्यू डायमेन्शन इन
सायन्स एज्युकेशन इन नाशिक. त्यानंतर मुंबई IIT तर्फे सोलर लॅम्प बनवण्याची कार्यशाळाही आम्ही घेतली होती. त्यामध्ये 800 विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला होता. या सर्व ॲक्टिव्हिटीमध्ये डिव्हिजन बीमध्ये रिझल्टमध्ये पडलेला फरक इथे दिसत आहे. फिजिक्स 1 17-18चा रिझल्ट 28%, 18-19चा रिझल्ट 42%. तसंच फिजिक्स 2मध्ये 17-18चा रिझल्ट 33% आणि 18-19चा रिझल्ट 52% व प्रॅक्टिकलमध्ये 66% व 87%. त्यानिमित्ताने हिअर प्रपोजल इज गिवन. This is 1 week online course of learning through hands-on activity for 3 credits. Total 3 steps are there. Step 1, to perform hands-on activity. Step 2, write the report of hands-on activity. And step 3, make video and upload these videos on YouTube. Let us see detail about these 3 steps. Step 1. To perform hands-on activity, student has to observe video lectures on a given website. Then they have to select hands-on activity and perform hands-on activity under the guidance of teacher or expert. Then try to make suitable changes in hands-on activity and make reading with different parameters. Please note, the cost of the hands-on activity will be incurred by the student. So with the help of video, each student has to make their own hands-on activity, change its parameter and take reading. Step 2, they have to write report on hands-on activity. Title of the hands-on activity, then principle of hands-on activity and concept behind it, working of hands-on activity, observations, readings and conclusions. Then application of the hands-on activity, and they have to mention extension work if any. Then student has to check report from guide and submit their hands-on activity in the corresponding department. Step 3, make video of hands-on activity and upload this video on YouTube. So these are the steps. Make a video using report of hands-on activity. Video should be less than 10 minutes. Get checked that video from your guide. Then student has to upload this video on YouTube and give their link to guide. After successful completion of the course, students will get certificate of 3 credits. So to run this online course, teachers, experts, students are requested to send link of innovative, informative lectures and videos based on hands-on activity on mail hptrykphy@gmail.com. We can add these links on the website. एक छोटासा एक्सपेरिमेंट. कधीतरी आपण एखाद्या स्टीलच्या वस्तूला हात लावत असताना आपल्याला शॉक बसल्यासारखा वाटतो. दॅट इज स्टॅटिक चार्ज. हा स्टॅटिक चार्ज 10,000 व्होल्ट इतका असू शकतो. तो का, कसा या संदर्भातही हँड्स ऑन ॲक्टिव्हिटी करता येईल. हा मुलगा त्याच्या स्वतः आवाजाने ग्लास ब्रेक करतो आहे. इट इज बेस्ड ऑन रेझोनन्स. तर या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटी, रेझोनन्स म्हणजे काय, या प्रकारे विद्यार्थ्यांना या ॲक्टिव्हिटीज करता येतील. I broke this wine glass by only my voice. इथे बऱ्याचशा वेबसाईट्स दिलेल्या आहेत. दिस वेबसाईट इज सिम्युलेशन डेव्हलप्ड बाय युनिव्हर्सिटी ऑफ कोलोराडो USA.
PHET, then online science lab by CDAC, then website developed by Science Park, सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी. या वेबसाईटचे व्हिडिओ बघून यात हँड्स ऑन ॲक्टिव्हिटीमध्ये वेगवेगळे पॅरामीटर्स बदलून कसे रीडिंग्स घेतले आहेत त्याकरता खूप महत्त्वाची आहे. ही वेबसाईट अरविंद गुप्ता टॉईजची आहे. 1000पेक्षा जास्त व्हिडिओज आहेत. त्या प्रकारचे व्हिडिओ पाहून विद्यार्थ्यांनी तसे उपकरण, तसे हँड्स ऑन ॲक्टिव्हिटी स्वतः बनवून त्यामध्ये अजून काय चेंजेस करता येतील, कुठली इनोव्हेटिव्ह आयडिया ॲड करता येईल, सिलेबस रिलेटेड काही आपल्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत का, हे गाईडच्या मदतीने सिलेक्ट करून आपण त्याच्या ॲक्टिव्हिटीज बनवून व्हिडिओ अपलोड करू शकतो. देन दिस इज वेबसाईट ऑन आर्डिनो. यामध्ये बरेचसे रोबोट्स वगैरे विद्यार्थ्यांना स्वतः तयार करता येतील. तशीच ही वेबसाईट HC वर्मा यांची आहे. यामध्ये छोट्या छोट्या ॲक्टिव्हिटी करून दाखवल्या आहेत. फिजिक्सच्या इक्वेशन्सनी आपण त्या ॲक्टिव्हिटी कशा एक्सप्लेन करू शकतो हे सांगितलेलं आहे. ही वेबसाईटसुद्धा विद्यार्थ्यांनी जरूर बघावी. थँक्यू.